of you. I told I'll come after 4:30. She told no, my staff have to go at 4:30. So he had to go finish before 4:30. So that's how the organization should go. Myself, Dr. Rajesh here is Dr. Shashikant. Shashikant is post MBBS. Is a specialist in yoga. He recently went to China to train doctors in yoga therapy. So he has devised various types of yoga for various disorders. So he'll talk to you about what you can do as teachers. Yoga, how you can use it in your training, how much you can implement it on children. So I didn't bring any videos or what to show you. But simple thing is, I think most of the children that we handle are actually very difficult to teach. Although epilepsy is only one of their problems, but there are multiple problems. Multiple retardation, behavior changes, autistic features, hyperkinetic. Very often people might have genetic disorders or metabolic problems. So what as teachers, what you should probably look at is whether a child is going down. And regression. For example, if you see Sugirtana, she has Rett syndrome and she has a regression. So those are conditions where you can't expect much to offer. So you should also understand what expectations parents have and how much you can do as special educators. So every disease you can't conquer. So we need to know our limitations in what we are trying to do. So the progressive disorder, regressive disorder is there. Adra kind manage ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಯಾಸ. But at the same time, you should not lose hope. So keep trying and look at newer avenues which can improve things. Now, as I said, epilepsy is one of the commonest problems. It is more common in children. And children who have so many problems may also have epilepsy as one of their major issues. So epilepsy it's chuveli or fits and fits. So idu brain alli ಒಂದು abnormal electricity ಬಂದ್ರೆ normally brain alli full electricity is there. Brain is full of current. ನರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನರದು functions just of passage of currents. So ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು extra spark of current ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದನೂ ಫಿಟ್ಸ್ ತರ ಲಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ನೇಮ್. 4 ಟೈಪ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕೈ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಜೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ದಾಬರಿ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಏಜಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್. ಅದೇ ಕಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. So as teachers, you should be able to pick up this. Parents may not observe. These are simple seizures which they will think that it is a normal behavior for the child. So just staring for some time without response. Normally children will not sit like that. They will be always active and full of energy. Not a lazy dog like me. So they will be very active, and suppose there is a stoppage of cessation of activity. So sometimes they get to suppose they stare or they do some chewing movements or do something like cracking movements. All this might be indicators if there is a loss of consciousness, or child is talking and suddenly child stops for some time and then again restarts after the gap of 10 or 15 seconds. These are all indicators of minor seizures happening in the brain. Very often they may have some kind of eye rolling also. These are 2 types of seizures. Then the other type what you can have is sudden jerks. Like if you have something in your hands, you can spasms or myoclonic jerks. Okay, spasms will happen in smaller children. Myoclonic jerks can be a little bit more violent. And drop attacks on the child. Drop attacks and then suddenly these children will fall. You see a lot of injuries on this. Kishore has that. You see Kishore said, Kishore has a lot of drop attacks. Then the Shreyas. Yeah, Shreyas we had done one surgery called corpus callosum. After drop attacks surgery ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Last for one more MRI, I have given a request to USA. We keep asking. So ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಜುರೀಸ್. So that is one. Then the common type of fits is where you have chronic seizures. Suddenly child will suddenly have something like this. That is one type. And then you have got this generalized chronic seizures. These are chronic seizures. These are the common types of seizures. Now, the ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಒಂದು 1 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಅದು 5 ನಿಮಿಷ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಸ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ಲೈಫ್.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಡಾಜೋಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. You can keep on midazolam spray in the school. Okay. For example, suppose some child has seizure, you can use it as a rescue measure. It's safe. Okay. So you just need to pop it inside the nose like you use for asthma. So amele immediately child has, if the seizure lasts for more than 5 minutes another, adinda brain damage ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ risk ಇರುತ್ತೆ, immediately attention ಕೊಡಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ rush ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು further treatment ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. Majority is 99% within 1 minute or 2 minutes. So ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮೇಕ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈ ಡೌನ್ ವಿತ್ ವಿಲ್ ಹೇರ್ ಟರ್ನ್ ಟು ಒನ್ ಸೈಡ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಸಲೈವಾ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. If the number of children are more, let's say, okay, then probably it is worthwhile. I mean, have you people seen serious children with seizures in the school? They are saying it very and frequently. then you fits bandaganu nodidiralla. Okay. They have seen the child having seizures. So as first aid, it is okay to have some basic. One is this midazolam. Second is you need to know ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Most of the attacks ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ. Just ensure that child's injuries ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. So if it's close to the wall or furnitures, if he moves like this, he get injuries. So ಅದನ್ನ just separate all those things. Keep the child lying on flat with head turned to one side, so that saliva ಎಲ್ಲ lungs ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Most of the attacks 7 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಾಪಗೆ ಏನು ಕುಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಅಯನ್ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಡ್ಯೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಬೈ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. This is what you need to do during seizures and ensure that all children are on medications. So if suppose parents have not given medicines, then you have to ensure that they give at least each child has one box in the hospital, in the school. So if they forgotten to give, you can give off those dosage. That's good idea. Although I think it would have happened many times. They would have called you and told that they forgotten to give. Yes. Then we just organize buying. Yeah, instead if for each child if they can keep a small box with a sticker on it. On the box in it, put another missed out. You can just give that dose at the school. Okay. Now the other thing is, there's something called epileptic encephalopathy. Epileptic encephalopathy ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ಸಿಂದಾನು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟಿಪಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಏಜ್ ತನಕ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 1-2 ಸತಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಡೆಗೆ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ MRI ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿಯಿಂದಾನೇ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸ್ಪೈಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಗ ಭಾಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫರ್ದರ್ ಏನಾಗಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರೊಟೀನ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ IVIG ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕಿಶೋರ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟೋಜೆನಿಕ್ ಡಯಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಸಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೈಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫುಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಗರ್ಸ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಕಿಶನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೇಕ್. Kishan. It's a big boy. Kishan is 16 years. He had synopsis on. And he got operated. Other But he got operated Then elsewhere. okay. Not here. See, I think he got operated in Inlands. They were following. yeah, see for LGS,
LGS will have multiple seizure types. On the myoclonus or sodic seizures, drop attacks, extraterminal seizures, bala type seizures. ಈ ಸರ್ಜರಿ ಲೆನಾಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿಯಿಂದನೂ ಡ್ರಾಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಕೊಲೊಸೋಟಮಿ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಲೋಸೋಟಮಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಎಪ್ಲೆಪ್ಸಿ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 100% ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸೀಜರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಸೀಜರ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಲಿಂಗ್ ಸೀಜರ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಫಾಲ್ಸ್. ಬಾಕಿ ಥರ ಸೀಜರ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ 100%, 85 to 90% ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ 90% ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದ್ರ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡೋಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದಾನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. We have at least some 7 or 8 cases of corpus callosum. I think except the Shreyas, all others are doing well. One child is from some village near Chikkulapur. He is now back to school. He is writing in it. So he does a big wonder with that. So and there are some people who have a lot of statins, they are also better. It makes a big difference. But the selection of child and this completion of surgery is very important. See, corpus callosum is only one. Corpus callosum is one connection between the two brains. There are multiple smaller connections. So this is technically very challenging because now in the open ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ full length ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸರ್ಜನ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಪುನೀತ್ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ನಾನು ಏನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ, ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನದೇ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಫುಲ್ ಕೊಲೊಸೋಟಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಕೊಲೊಸೋಟಮಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಲೊಸೋಟಮಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಇ ವಾಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಜುರೀಸ್. ಸೊ 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ you have to choose the patient correctly. Correct choose ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. I think patient also would have benefited. His drop would have stopped. Drops have stopped. Drop would stop. So that is a very good. That is the purpose of surgery. ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಾಗ್ತಾನೆ. Yeah. The other thing is about counseling of parents. Suppose ಏನಾಗುತ್ತೆ, parents have only one. Most of this, what I've seen is many families where there are children with severe problems, either autism or hyperkinetic disorder or major epilepsy. They stop with one child. Majority of parents, because they feel that they have to devote more time to this. But in the process, what is happening? They are affecting this child more. So, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು sibling ಇದ್ರೆ it will help in 2 ways. One is that sibling will give a lot of positive thought processes. It will kindle this child to do some activities. Second is in the long run, parents will have some sort of security that okay, even if they are not there, there's somebody else to take care of the children. So that makes a big impact on the development. So probably you should. What I have seen personally is many children with autism are all loners. Yes. And there are instances when there is a sibling, those children have invariably done well. So as part of your counseling, you should also ensure that there are at least 2 kids so that the other child can be, the abnormal child can be taken care of. And if they are married in relations, then probably they need to undergo genetic counseling. Here I think consanguinity is very common. I was supposed to introduce you to Mr. Prasanna. I remember last time we were speaking about it. I'll add you that this. Yeah. So consanguinity ಇಂದನೂ ಅವರದ್ದು ಡಿಸ್ಟಿಲ್ ಭಾಳ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. So, but the marriage is already done. You can't, change that. At least in future, probably, we can take an initiative to prevent that. Can you speak about epileptic personality and especially describe Kishore's issues? Remember I spoke about the aggressiveness and all that? See, that's what I said. Epilepsy will be just one part of the entire issue what a child has. So children will have hyperkinetic disorder, they will have autistic features, they will have behavioral issues. Sometimes behavioral issues can be related to medicines also. For example, they give benzodiazepines, medicines in behavioral problems ಬರ್ಬೋದು. So usually epilepsy ಇಂದನೂ directly behavior changes ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ.
ಎಪಿಲೆಪ್ಟಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡೋ ಕ್ಲಿಫ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು CSWS ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡೋ ಕ್ಲಿಫ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನು ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಫಿಟ್ ಬಂದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು CSWS ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನಿರಲ್ಲ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಈಜಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. These are some examples where the brain has become encephalopathic. Adindano behavior changes ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. Kishore is also having epileptic encephalopathy. That's why his behavior is bad. So what should the teachers do? I mean, what are the things that teachers should keep in mind? Yeah, see, when children come with certain problems, you know how they are at baseline. So your periodic assessment should be able to tell the parents whether the child is improving behaviorally, or is he more attentive, or is he interactive, and whether he is able to mingle with other children. And note a dip in his performance. Suppose things are steadily picking up, then there's nothing to worry about. But suppose there's a change in his behavior, it is getting worse, the problem, because in home they won't know how he's interacting with other children. So it's your feedback which makes a big difference. So if you can give that feedback to parents, it's going to make a big difference. That's what you should do. They haven't come back to you. Did Kishore come? Kishore. You were going to change. You were going to add some medication for his aggression. I think I've done that. I saw Kishore about a month ago. Okay. About a month ago. No. We met after that. I think I saw them about a week after, before I met you. So then after that, you had told me to send them. So that means we haven't sent them. Yeah, I think she was not. You have to. You said How is we his had- behavior? Is it very bad? Very bad. See, Kishore has a small problem in his brain. There is a small scar on the backside of his brain, and his EEG is full of abnormalities. And we have tried all possible kind of therapies, including many medicines, the adjuvant therapies like IVIG and ketogenic diet. Unfortunately, nothing has really made a difference. With ketogenic diet, there was a mild decrease in seizures, but it has not changed. So in his case, one option is to do something called a corpus callosum, the same thing. If his drop attacks are bad, we will do that. Lastly, we had a child from Mysore, a doctor's child. Again, lot of behavioral issues and frequent drop attacks. He used to have stitches on his head almost every week. So he was subjected to corpus callosotomy. It has helped him pretty well. Now he has just mild head drops. He doesn't fall, but he's picking up cognitively. Yeah. So, but do you maintain reports and no? Just all children, you maintain all that Yeah. IQs and things. Yeah, right? Yeah, so if you do a periodic assessment and see if We it is do going that yeah. all the time. If there What is- we noticed is in Kishore's case that when he was on the ketogenic diet, he had started improving cognitively. Yes. Major improvement cognitively. He had started even saying a couple of words. Okay. Not too much, but one or two words. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. But after that, ಒಂದು ಅದು diet close ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ now he's again gone down. He's quiet. Yeah. So the ketogenic diet can improve ಡಯಟ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಡಯಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸುಸ್ತು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, he was better. ಡಯಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಡಯಟ್ ಇದ್ದಾಗನೇ he was better. So ಇವಾಗ ಈಗ but is ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. there a possibility of going back or it's not worth it? You can try. See, usually what we do is we use ketogenic diet for 6 months. If the seizures stop or there's at least a 50% reduction, we continue. If the benefit is not that remarkable, because it's quite difficult to achieve ketosis, if it's not that remarkable, we stop it. Then In this case, if there's a cognitive change, then definitely yes, we need to we reconsider. thought it was definitely better than what he is just now. Then probably we should restart. We restarted Yeah, yeah. before we go for corpus Yeah, we can do one more try, no problem. Yeah, she knows how to do that. So, She knows how to do, yeah. yeah. And then there are a lot of alternative therapies also. I think Shashi can discuss the turmeric therapy also. Yeah. There's one question I have Yeah. for you. That's okay. Don't No, worry. I want Shashi to, because, Sure. Yeah. yeah, because he has more information than what I have. No, but you just left, right? Yeah. So the mother, apparently, she disclosed it just now. She's not even told it to Dr. Neelal, Okay. who sent the child, that she has some sort of seizures. She was not able to describe her seizures to me. She says she just loses consciousness for about an hour or so. And she Child says, or mother? mother. 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 And
they said that the first episode was when this child, who is now 5 years old, was 1 year old. Okay. So 4 years back. The second episode, she's had only 2 according to them. The second episode was when they have another child who is 1.5. So when that child was 6 months old. Okay. So in the last 4 years probably, she's had two these things. Okay. She's on levetiracetam and something else. They're from Andhra. Okay. So now my question is that, is there a possibility that she must have had it before? Because this child definitely has some issues which we don't really know. Definite developmental delay. Yeah, I mean, it's difficult to say. So, for example, that's why we treat, even if there's a single seizure and there are abnormalities, we tend to treat because it's possible that parents have not observed all the seizures. Right. That's what I thought, yeah. And second is, if there is some change in the behavior, then we need to be more aggressive. No, not in the child. I'm talking only in the parent. Okay, child has no seizures, right? Child has no seizures. Her EEG has come back normal. Okay. Alright, see, in children, serial EEG has become very important. In adults, it's not that important. See, for a child, we may sometimes do EEG every week also, to Okay. see if there's a change with the medications or if there's any development. In adults, it may not make a big difference to do that frequent EEGs. But if there are, and we don't expect cognitive changes in adults because of epilepsy, it might be because of the drugs. And very often, then what is recognized, many of the drugs cause severe problems, including newer drugs like levetiracetam. They're known to cause issues. And if you go to rural India or for financial reasons, people may prefer drugs like Barbitol and all, or phenytoin, which can cause a lot of cognitive changes. Right. So if we have excluded such factors, probably it's worth to look at a scan and of course rule out depression also. So parents who have disabled children or children with learning problems and all invariably get depressed and they get frustrated also. Particularly parents with, I've seen a couple of parents who have children with ADHD requesting euthanasia for their children. Things go so well. And recently, does Nishita come here? This one check, okay. This child is almost bedbound and has very frequent seizures. So last time, I was admitted to status epilepticus. And the mother said, I think she goes, let her go, don't do anything. Then you just survive. But that is the attitude what parents develop long enough. Correct. Would it be worthwhile in this particular family to do a genetic counseling? Would They already have I'm two kids, just no? thinking about, they already have 2 kids, but I just want to see whether, I'm just wondering whether there's an inkling about, See, what is the exact history like? The mother has had seizures. This child has not had seizures but has cognitive issues. Right? Yes, severe. Yeah, the first child is normal. This is the first child. Okay, second child is Second child, we haven't seen. okay. According to them, he's normal, but Okay, I think then probably you need to look at the child. Suppose they are planning for further, are they concerning us? no, they're not. Okay. So in that case, probably it's okay to just wait and watch. If the second child is normal and they're not planning further pregnancies, then probably you don't need to do anything. But then would there be, if we have some genetic counseling, there may be an answer to what is caused the Yeah. brain damage in the first Correct. child. So probably, I don't know, the child needs to be investigated basically with an MRI scan and EEG. Yeah, the And MRI then- scan shows Is normal? issues. No, it shows issues. Is it shows some sort of thinning of the corpus callosum, posterior horn, I think, okay. and ventricle Dilation. Is there any gliosis or anything? No. Yeah. So whether it's part of some syndrome or whether it's related to birth asphyxia or some intrauterine insect. So the idea is to say whether it's one-time insect or something which can progress. Correct. So if it is not a progressive disorder, then probably you don't need to investigate. But if they want to know what is the prognosis with an MRI which otherwise shows normal brain, then probably it's worth getting genetic testing. I know, I found that child very unusual. Okay. Are there dysmorphic features? Not really. The problem what we see in this genetic testing is that one, it's difficult to get hold of Meenakshi, but she is one of the best person. No, we don't do that. Nowadays, that's what I told you, Dr. Mr. Prasanna. Okay. But he's not a geneticist. Is he a geneticist? No, he's not a geneticist, but he's now got genetic counselors Okay. who will be able to kind of, negate certain things and go through the history and Okay. whatever, and if necessary. And this lady is from Australia, the genetic counselor I'm talking about. Maybe. Okay. She's done her this thing, diploma in
from Okay. US. So is she able to pick up children with genetic She disorders? is able to pick up, yes. Okay, And because we just she- do then we go to Meenakshi Bhatt, probably just telemedicine or something like that, you know. Yeah, the issue is, one is the availability of the proper geneticist. Yeah, Second is the results. You give a blood sample now, you won't know what's happening for next 6 to 9 months. correct. That And is- then you say, okay, and very often people just do a basic chromosome analysis which is not required. No, that's why I trust these people Yeah, because yeah. I've seen them work. So, Yeah. I mean, I was just asking, Yeah. since they happen to come to I mean, if there's an indication, probably let them do an assessment. correct, yeah, It may not change the line of management, but probably it would help to prognosticate. correct. With this child especially, And then also with the particularly if they're second planning for child. another child, it becomes very important. Anything else on epilepsy? ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾ? ಸೀಜರ್ ವಿಷಯ, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ವಿಷಯ, ಫಿಟ್ಸ್ ವಿಷಯ. ಸರ್ ಒಂದು ಮಗುಗೆ 2-3 ಥರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇರುತ್ತೆ. Typically LGS ಅಲ್ಲಿ Lennox-Gastaut syndrome ಅಲ್ಲಿ they start off with just spasms. Around 9 to 10 months spasms ಬರುತ್ತೆ. Gastaut syndrome ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಟೋನಿಕ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೊಮಾಯಿಕ್ ಟೋನಿಕ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೀಜರ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜನರೇಟ್ ಟೋನಿಕ್ ಸೀಜರ್ಸ್. ಸೊ diagnosis of LGS is based on polymorphic seizures. Polymorphic means different types of seizures. ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸೀಜರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋಕಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಜನರಲೈಸ್ಡ್. ಟಿಪಿಕಲಿ ಟೆಂಪರಲ್ ಲೋಬ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಥರನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹರ್ಟ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅರೆಸ್ಟ್, ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇರ್. It might stop here, or it can progress beyond this. If it stops here, this is what is going to happen. And then if it spreads from here to here, then they'll start getting all this shaking. So a seizure can start with one symptom. Other one is it can start in the auxiliary causes. Illinda start agbekamre they will just get visual symptoms. And manjagatilla some lights are concept. Amle it can turn to one side. It can stop there, or it can progress and they can get all these things. So the child can have the same mechanism of seizure which can spread. So what happens to somebody during an attack depends on where that electrical circuit is spreading. So there is something called ictal onset zone, from where the seizures start, and then the symptomatogenic zone, where the symptoms are produced based on the spread. For example, suppose seizure spread to the motor cortex, you get this kind of jerking movements. Suppose it doesn't touch the motor cortex, you won't get jerking movements, you may get more of abnormal bending. So either same child can have multiple type of seizures coming from multiple focus, or it can be the same seizure which has spread, causing a different, clinical presentation. So that only an MRI and EEG will tell you. But it is very much possible, and that's what is happening. ಮತ್ತು ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸರ್, ಇವಾಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಈ 5 years 6 years ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ I would say that depends on the epilepsy syndrome. When we see a patient, we see what syndrome it fits into. The benign rheumatic epilepsy and the syndrome that usually starts between 3 to 8 years of age. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಜಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಜಿ ಫುಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲದ್ರೂ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೈ ಟೈಮ್ ದೇ 14-15 years they become fully normal. ಅದೇ ಥರ benign occipital epilepsy, ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ MRI ನಾರ್ಮಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಜಿ ಫುಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೋಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ 14-15 years it stops. So it depends on what is causing the epilepsy. Sometimes as brain matures, the picture might change. Absence seizures, they'll just have some staring and do like this. By the time child is 10 years of age, it goes off. So it need not be that it is always present. But suppose there is a scar in the brain, or there is a tumor or infection. Such type of epilepsies, if it is left in the scar, they will have a chance to come again and again after stopping medicines. So there is no hard and fast rule. So as I said, there are 40 types of epilepsies. In each epilepsy is different. So the medicine is not going to cure the disease. It's like treating diabetes or blood pressure. When you treat diabetes or blood pressure, you are controlling the disease. All anti-epileptic medicines are just to control the disease. They don't cure the disease. What cures the disease is the brain itself. So suppose somebody is seizure free for 2 years or 3 years or 5 years. Longer the distance of, or longer the time span for seizure freedom, better the chance of not getting seizures after blood withdrawal. But always the blood should be withdrawn very, very slowly. So you can't predict, so you can't apply the same route everywhere. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಅದನ್ನೇ ಭಯವಾದಂತ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿದೆ. ಆ ಥರ ಆಗಲ್ಲ. See, there is a wrong notion that if you stand near heat or stand near water,
But the risk is that suppose you are standing near a pond or lake and you have a seizure, you fall down. That can be a life risk. But that per se is not going to cause a seizure. ಸೊ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಫೀವರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಫೆಬ್ರೈಲ್ ಸೀಜರ್ಸ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೆಬ್ರೈಲ್ ಸೀಜರ್ ಇರುವವರೆಗೆ ಈ ಜನರಲ್ ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫಿಟ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Otherwise, and sometimes if you have a lot of motor movements in the seizure, then you can get body temperature going up because all your muscles are moving. So vigorous movement can increase your body temperature. Shashi, Benny. Before that, doctor, I have a question. One of my very, very close friends is kind of brain damaged. Her mother has had to school in Chennai. So she tells me she's cognitively fine, she's able to walk and do everything. But when she goes for the flames, it kind of aggravates the fits. What can be the cause for that? What kind of fish does she get? I don't See, know clearly. There is people who have epilepsy also have non-epileptic seizures or what we call psychogenic seizures. Okay. Now, they have not discussed the mechanism of why somebody who has a scar develops seizures. If you look at the neurons very closely, resting membrane potential is something at minus 70 degrees and action potential is practically closer to minus 40. So, there is something called a neuronal energy level. Okay, for some reason, if the neuronal energy level is higher, that can trigger seizures. That can happen because of increase in body temperature as well. But you know, the amount of heat somebody gets from a flame or standing near a fire to increase the temperature within the brain is, you cannot imagine that because there's something called auto-regulation in your body which takes care of temperature adjustments. It doesn't allow the brain to get heated up. It's not like our mobile which gets heated up. So probably there's more to do with the mind than with the actual mechanism. Similarly, people who take high calories, they can have seizures because their energy levels go up. In fact, I didn't believe it. Long time back, one patient came to the OPD and told me, "Sir, you don't believe it. It's not written in your books. I will show you." He took 4 laddus in front of me and he had a seizure. So we have to learn from patients. But this needs to be observed. If there is something consistently causing 2 seizures, then we need to observe because it's not just the sight of a lamp or flame. Suppose there is some sort of absorption of more energy or cosmic energy. I think Shafi talked about that. Okay. That can also cause seizures. So I have seen many instances where mothers have told me that in Kerala most of the children walk without shirts. Okay. So they feel that whenever the child's back is gone, the head will be okay. The next day child will develop a seizure. For no reason they'll find that the back is gone and then the next day child develops a seizure. That is consistently they have noticed. So this probably you won't find it in any books, you can't explain it on any scientific basis. But if you go into a more spiritual dimension, probably it's possible that child is absorbing more cosmic energy, the neurons are overcharged and they are releasing it through a motor phenomenon. That's the only way I can explain this, phenomenon which is not written in books. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ತಗೊಳ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಉದ್ದೇಶ ಈವರೆಗೆ ಏನಂತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನಿಮಲ್ ಇದೆ, ಹಂದಿ, ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಆಕಳು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ನಿಮಗೆ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಮನೆ ಕಾಯ್ದು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಹಂದಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ. ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಂದಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಬದಲು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬರೋ ಕ್ರೌಡ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಪಸ್. ನಾನೊಂದು
ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಸ್ಲೋಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೈರಾರ್ಕಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗಳು ಏನಂದರೆ ಊಟ ನಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವುದಂದರೆ ನಾನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು, ಐ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಐ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಲೈಫ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಎವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿನೂ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 100 ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಬ್. So you are evolving from animal man to a human, from a human man to a divine man, and from divine man to a divine itself. Even though there are example, Satya Sai Baba people, 100 ಜನಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್, yeah. For example, if somebody, we are evolving, I congratulate all of you because you are evolving from animal human to a divine human, and you are going beyond. So in the Maslow's hierarchy, where we usually categorize people, so most of the people belong to the lower category where they are just satisfied with basic needs, hunger, shelter, sexual activities, and their belongings. Little bit up, there are people who they want, I belong to somebody, somebody belongs to me, and safety. Little more above the people, there are people where they want to do something for themselves. By that they want to help people, social recognition. So above that, top of the pyramid, there are very, very rare few people where they want to evolve themselves, at the same time they want to help others. So it's self-actualization. So you are somewhere into an up or middle or towards upward part of the pyramid. So for that I can congratulate for them. And I compared dog, cow, a dog and a pig. There is a story which goes like this: pig and the cows will be talking, and the pig will say, "See, so I help so many people. So many people eat my meat, pork and everything." The cow will say, "Yes, it is true. You are very great. You are doing really great. But you are doing it after your death. I am doing it before my death." So that is the difference between respect what it demands or commands or what we should. So an animal is also same. Animal, dog is known for a god, or what I call is a god of unconditional love. People who are deficient in unconditional love, or people who appreciate and admire that unconditional love, have pets. So you are into a dimension where you are going to a kind-hearted way to help other people. For that, so in this kind, spiritual dimension of awareness and knowledge also helps in a disease aspects. So for example, Dr. Rajesh says there are 3D concepts. He says 3D. One is dana, where you are giving alms. Giving alms can be anything. You give money, you give knowledge, you give shelter, you give food unconditionally without asking, like a cow. Dana. Second D is dharma. Righteous behavior, or behavior where you differentiate from, as I said, animal human being to a divine human being. Second D. Third D is meditation, dhyana. ಹಾಗಂತಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್. ಇನ್ ದಿಸ್ time of existence, we need to acquire a higher spiritual dimension. Whatever religion is only shows path in one particular way. Spirituality is altogether different. Spiritual qualities are there everywhere. Kindness is a spiritual quality which you cannot differentiate in terms of religion. Compassion is a spiritual quality. Truth is a spiritual quality. Like that, what the way you feel and the way you treat those children also influence. What I mean to say is this. So for you to evolve and for you to also relax, if you are stressful,
you observe the changes on that particular day in the school that most of the students will also be stressed. Did you notice anything? ನಿಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಏನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಬಗಲ ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಬಗಲ ನಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಟು ಸಿಟ್ ಹಿಯರ್ you relax now because it's comfortable. I am also relaxed at this moment. So the way you feel also matters. So ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. So your mind, body and spirit should be in tuned with yourself and with other people. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ರುಟೀನ್ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ನೀವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಥೆರಪಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋ ಥರ ಕೆಲವು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಆಗಲಿ ಏನೇ ಕಲಿಯೋ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರ್ಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಬ್ರೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಟದ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕೆಲವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾನು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೂಗು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡಗಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬರೀ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಡಗಡೆ ಕೈಯನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಹೂವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ತುಂಬಿ ಸೊ ಫ್ಲವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀ. I ask children to take a deep breathing and while breathing out you make a sound of a bee like this. So what you are doing? You are exhaling more and for you to exhale more you are breathing more. So ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅಂದಾಜು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಒಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 50% ಡಿಸೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಲಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ brain has a special capacity of the neuroplasticity where it has a capacity to at little bit take little extended efforts to balance what is deficient. If you see a blind child, he will be very much good in sense, touch and hearing. It is because brain is overworking in other dimensions, your other part is not working. So ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿಸ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎರಡನೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ರ ಕುಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಥರ. ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಮೂಗಿದ ಹೆಸರು ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಿಂದ ಊದಬೇಕು ಬಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಮಾಡಿ but then if you will have hypertension, they can do it. See, there's no problem. Only thing it has to be done very quickly, like there's not there's a flame of light or lamp candle. No, that's okay. That we can be around. Yeah. That. You can teach them how to do it. Simple. 1 minute Krataka they can do. Or even without the flame they can do. ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ. ತ್ರಾಟಕ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫೋಕಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 15 to 20% ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 5 ನಿಮಿಷನೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ತ್ರಾಟಕಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೋತಿ ತ್ರಾಟಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ತ್ರಾಟಕ ಅದು ನೀವು ಮೂರನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತ್ರಾಟಕ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ತ್ರಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ at a different reflexes of the body. Vision reflex, eye reflex, blinking reflex, corneal reflex, conjunctival reflex and tear reflex. And also psychological cleansing. One chick practice model. Take home message is this.
ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ಅದರ್ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು 10 ಸಲ ಅಪ್ ಡೌನ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಎಡಗಡೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ರೈಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ನರ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ರೈಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ನರ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ರೊಟೇಷನ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಚೇಂಜ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಅದು 10 ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನೋಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ 5 ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಟಿಲ್ ಯು ಕಮ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿ. Center spot ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ. If you are looking at the center spot at this point of time stare ಮಾಡಬೇಕು. ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಡಿಯದೇನೆ ಎವೆ ಇಕ್ತೇನೆ, ಕಣ್ಣನ್ನ ಬಡಿಯದೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಇರಿಟೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಷನ್ ಸಮ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀರಿನ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ಗಳು ಕಂಜೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯುವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಯರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲಿಂಕಿಂಗ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಅದರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಗುರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ. This I call focusing. ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. You look at the center spot. Then slowly go to the next circle, outer circle. And go to the next outer circle. Go to the next outer circle. Go to the next outer circle. Then again close your eyes. Put the up ಮಾಡಿ. Every hands close to sleep. Just the sharp output one. Then make it between the hands. Make your hands in the form of cup. Without touching the eyeballs, keep your both hands on the eyes. ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಶಾಖನ ಗಮನಿಸಿ. Feel the warmth of your hands spreading onto your eyes and brain. Slow ಆಗಿ ಕಣ್ಣ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, 20 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೋದು, 40 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಟೆಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್. I have one question before you do that. What are the special techniques you would like for what the teachers can follow in order to relax themselves? I mean, is that what you want to know? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಗೇನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಮೂರು ಒಂದೇ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ತೀವೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಮನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಅ ಕಾರ, ಉ ಕಾರ, ಮ ಕಾರ ಮತ್ತು ಅ ಉ ಮ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬೋದು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶಬ್ದದ ತರಂಗಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನ 3 ಭಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಂಟದಿಂದ ಕಾಲು ತುದಿಯವರೆಗೆ, ಸೊಂಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ, ಕತ್ತು ಮತ್ತು ತಲೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೋಸ್, ಫ್ರಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದ neck and head. These are 3 parts you are dividing the body. Lower part you say a sound.
middle part you say ooh, upper part you say sound. It is simply nothing but it's a combination of a spiritual entity and a scientific entity. Scientific entity ಏನಂದ್ರೆ ಶಬ್ದದ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾನು ರೆಸನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸನೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಚ್ ಯೂಸಸ್ ಸೌಂಡ್. ಯಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಆಮೀನ್ ಅಂತಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಗಿರೋರು ಆಮೀನ್ ಅಂತ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೀನ್. ಯಾರು ಯಾರು ದೇವರು ನಂಬಲ್ಲ, ಚೈನೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉಸಿತೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋರಾಗಿ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡೋಣ, ಉಸಿತೊಳ್ಳಿ ಜೋರಾಗಿ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೇಲಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ ನಾವು ಎರಡು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋಣ. ಉಸಿತೊಳ್ಳಿ ಜೋರಾಗಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಫ್ರಾಮ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದ ತರಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಹೂ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಸಿತೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಹೂ ಅಂತೇಳಿ ಶಬ್ದ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂಬತ್ತಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಾ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಸುತ್ತೋಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿನ ನೀವು ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ ಅಂತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅ ಉ ಅನ್ನ ಒಂದು ಉಸಿರಿನ ಎಕ್ಸಲೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಸಿತೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಿ. 3 ಸಲ ಅಕಾರ, 3 ಸಲ ಉಕಾರ, 3 ಸಲ ಮಕಾರ ಮತ್ತು 3 ಸಲ ಅವು. ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೋ 1 ಮತ್ತು 9 ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1 ಬರೀ ಪೂರ್ತಿಯೆಲ್ಲ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 9 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ 6 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅಕಾರ, 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಉಕಾರ, 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ 6 ಟೈಮ್ಸ್ ಅವು. ಯಾರಿಗಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೈ ಜುಮ್ಮು ಅಂತೆ, ಕಾಲು ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 9 ರಿಂದ 12 ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. 9, 3, 6, 9, 12 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ತಜ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ, ತಜ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಚಾಂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಒಂದು ತಜ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇವ್ರ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗಳು ರೋಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಜಪ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರುವಂಥ ಬಾಡಿ ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ cosmic energy of your body which has been entrapped in this particular 5 panchakoshas in the form of visible body. ಬಾಡಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿನ ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ಅದು ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪದ್ಧತಿ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಈಶ್ವರ ಅನ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ಗಾಡ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಪಿಲೆಪ್ಸಿ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಪಾಸಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮುಖದ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮುಖದ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಡಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಥರನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಡಿಯಾ ಅಂದರೆ 5 seconds ಆಫ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ 5 seconds ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಂಕೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಂಕೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.